Please repeat. Huh? Yeah. Well. Chapter 10, text 10. Chapter 10, text 10. 10 глава, 10 стих. Бхагавад Гита там. Вторая полка. Бхагавад Гита не видишь? Прям ходи. Прям ходи. Нет, новая. Новая. Все. Bring this one too. Let him read. Any more? Give them, pass them out to the ones in the back. Повторяем. Тешам сатата юктанам бхаджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там йена мамупаянти те Tesham satata yuktana bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te Tesham satata yuktana Bhajatam priti purvakam dadhami buddhi yogam tam yena mamupayanti te Tesham satata yuktanam Bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te Sesham satata yuktanam Bhajatam priti purvakam Dadami buddhi yogam tam Yena mamupayanti te Mataji's Tesham satata yuktanam Bhajatam priti purvakam Dadhami buddhi yogam tam Yena mamupayanti te Отлично. Еще. Tesham satata yuktanam Bhajatam priti purvakam Dadami buddhi yogam tam Хорошо. Good. Okay. Tesham их Сататам юктанам всегда занято. Баджатам преданным служением, притипурвакам, охваченным любовью, дадами, я даю, будхи-йогам, истинный разум, там, тот,
которые мам ко мне убаянти приходят те они. Translation. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Перевод. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «йога». Во второй главе Бхагавад Гиты Господь, давая наставление Арджуне, сказал, что он уже многое поведал и пообещал рассказать о йоге. Сейчас он сделает это. Будхи-йога – это деятельность сознания Кришны, высшая форма проявления разума. Будхи означает разум, а йога – это путь мистического самосовершенствования. Когда человек старается вернуться домой к Богу и преданно служа Ему, полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют будхи-йогой. Иначе говоря, будхи-йога – это путь, ведущий к освобождению души из плена материального мира. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли путь, и нашли истинного духовного учителя. Нужно знать, что высшая цель каждого — Кришна. А когда цель поставлена, можно медленно, верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называют карма-йогой. Если он знает, что цель жизни Кришна, но при этом ему нравится философствовать и размышлять в попытках постичь Кришну, он занимается дьяна-йогой. А когда он знает о цели и ищет Кришну в сознании Кришны преданным служением, он идет путем бхакти-йоги или будхи-йоги, которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовной организации, но несмотря на это ему недостает разума, чтобы достичь совершенства, то Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к Господу. Нужно только постоянно действовать в сознании Кришны и с любовью и преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Кришны и делать это с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самоосознания, но искренне и предан служению Господу, Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов вернуться к Нему. Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manogishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Purijana Sahitam Krishna Chaitanya Evam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vashakan Vidangscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sudedevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is the third verse of the Chatur Shloki of the Srimad Bhagavad Gita. Этот стих является третьим стихом Чатуршлоки Шримад Бхагавад Гиты. The Chatur Shloki are the four seed verses of the Bhagavad Gita, which summarize the entire teachings of the book. Чатуршлоки — это 4 стиха, из которых как из семени раскрывается содержание Бхагавад-гиты. The first verse, Krishna said that I am the supreme source of everything. Everything comes from me. В первом стихе Чатуршлоки Кришна говорит: «Я являюсь источником всего, все исходит из меня». And those who know that, then they worship me with all of their heart. И тот, кто понимает это, он поклоняется мне всем своим сердцем. And how do they do that? И как они делают это? Madchita madgata prana bodhayantas parasparam katayantam shamam nityam tushanti charamanti cha. They're always thinking about me. Madchita madgata prana, and I have become the substance of their life. Just like a fish can't live without water, the devotees can't live without thinking about me, praying about me, and hearing about me. And chanting about me. And they do this all continually. Katayantas chamam nityam. Always. Every day. And they get great pleasure. Tushanti cha. They get satisfaction. Ramanti. And they get great pleasure. That can be seen as the four rasas: Shanta, Dasya, Sakya, and Vatsalya. Sakya and Vatsalya. And Ramante Cha can mean Madhurya Ras. So the devotee gets pleasure and he feels his relationship with Krishna beginning to sprout, and then gradually it fully blossoms. That's why they get so much pleasure, because they're developing their relationship with Krishna. It's not just some dry academic process or theoretical process. They're getting some taste. They're starting to feel Krishna's presence. So those verses describe how the Lord is the supreme. It's like Sambandha Gyan. And then how the devotees, how they worship Krishna or how they approach Krishna. That's the Abhideya. Так, первые два стиха Чатуршлоки имеем дело с тем, что Верховный Господь является Всевышним, и каким образом Он является Всевышним, это знание самбандха гьяна. Второй стих описывает, как преданные поклоняются Господу. Это является знанием Абхидея гьяна. So now in this verse, Krishna describes how he reciprocates with those devotees who worship him. Теперь в этом стихе Кришна описывает, как он отвечает взаимностью на поклонение своих преданных. Those devotees who are always hearing and chanting about him. Тем преданным, он отвечает взаимностью тем преданным, которые постоянно слушают и воспевают. Those devotees who are always serving him. Тем преданным, которые постоянно служат ему.
not officially, but from their heart, with love. Не формальным соблюдением каких-то принципов, Right. а служат от всего сердца. The Vaishnavas' meetings are not like, Komsomol meetings. Вайшнавские встречи – это не собрание комсомольских речей. Actually, Kamsa is the enemy of Krishna. На самом деле Камса, он враг Кришны. So Komsomol is the opposite of Krishna consciousness. Комсомол является полной противоположностью сознания. The meetings of devotees who are with Krishna, they're very, very open and friendly, and they don't hold any big, artificial positions and cause or envy, but they're very like a family. Собрания, встречи преданных не являются чем-то официальным, формальным. Они всегда открыты, дружелюбны. Они не пытаются занимать какие-то достойные почитания должности. Они всегда доступны. Still, they're respectful to each other, but that's just done because they know that Krishna loves his devotees, and therefore the devotees respect all other devotees. И тем не менее, преданные всегда проявляют уважение по отношению к другим преданным, потому что они понимают, Кришна любит других преданных, поэтому они уважают. Now, in this verse, Krishna describes how he reciprocates. He says, "Dadami buddhi yogam tam." He says, "I give them buddhi yoga." Так, в этом стихе Кришна описывает, как он отвечает на любовь своих преданных. Он говорит, «Дадай будди йога, я даю им будди йога». So you know what yoga means, right? Вы знаете, что такое йога, правильно? Right. Comes from the root word yuk, which means to engage or to join together. Слово йога происходит от корня юг, что означает занимать чем-то или соединять. So when the living entity links with God, that's called yuk or yoga. И когда живое существо соединяется с Богом, это называется юг или йога. So but now the word buddhi is placed before it. Buddhi yoga. Там словосочетание, перед словом йога стоит слово будхи. And buddhi means intelligence. И будхи означает разум. So it means linking to the Lord with one's full intelligence. Это означает, что мы соединяемся с Господом, полностью используя свой разум. Now this word buddhi yoga, this terminology is a stretchable term. It's a very flexible term. Этот термин будди йога на самом деле он является очень таким широким. Because it can mean that the person with his intelligence realizes that this material world is not his eternal home, it's a temporary place, and he wants to go to that eternal place. В практике будди-йоги человек понимает разумом, что материальный мир не является его вечным домом, и он пытается достичь своего вечного дома. So he wants to perform some kind of yoga to purify himself, to prepare himself to go to that original home. И для того, чтобы подготовиться к возвращению в свой вечный изначальный дом, он занимается процессом йоги, очищаясь при этом. And he begins by offering some of the fruits of his work to some supreme cause. И он начинает с того, что предлагает плоды своей деятельности какой-то верховной причине всего сущего. Like to his local temple or to the local Brahmins or for some preaching endeavors or distributing prasadam, so many things. So in this way, he knows that I must purify myself and prepare myself for the next life. Таким образом, он понимает, я должен очиститься, должен подготовить себя к своей следующей жизни. So that is the very bottom or preliminary definition of Buddha Yoga. И Means это определение будди-йоги является самым таким базовым, самым, можно даже сказать, предварительным определением будди-йоги. so this, and like in chapter 2, that Krishna is describing Buddha Yoga, or chapter 3, Buddha Yoga means karma yoga. Как во второй и третьей главе Кришна описывает
как будхи-йогу, карма-йогу. And as a person sacrifices more and more for that supreme cause, then gradually he becomes more purified. И чем больше человек жертвует этой изначальной причине, верховной причине всего сущего, тем больше он очищается, His intelligence becomes more clear, его разум просветляется, and he becomes more detached. он становится более отвлеченным, And he gets some realizations. он получает какие-то реализации. How he's not the body, how he's part of God. Он понимает, что не является телом, он понимает, что является частичкой Бога. How the Lord is in his heart. Он понимает, как Господь находится в его сердце, How the Lord is very close. как Господь может быть очень близко, And how he has a very intimate relation with the Lord. и как он может развить с Богом очень близкие взаимоотношения. So now Krishna is talking about that type of Buddha yoga. Теперь Кришна Yes, говорит о другом виде буддизма. It's going up, the upper part of the definition. Это более высокая часть процесса, более высокое определение того, что это йога. So when a person starts to understand that the Lord is close to him, right in his heart, and he can develop a relationship, and he wants to develop that relationship, then Krishna starts giving him Buddha yoga. Так, когда человек начинает понимать, что Бог находится очень рядом с ним, на самом деле Он находится в его сердце, и он может иметь с ним какие-то взаимоотношения, и он хочет иметь эти взаимоотношения. So- Когда Господь дает ему Будда-йогу, It means that the Lord gives the devotee intelligence how he should serve, how he should, progress on the path back to Godhead. это означает, что Господь дает человеку разум, и он начинает понимать, как прогрессировать духовно, как продвигаться по пути обратно к Богу. Because the path back to Godhead, there's some turns and there's some ditches and there's some, bumps in the road, like in a Russian road. Very similar to Russian road. Путь назад к Богу, он бывает очень извилист, на нем бывают всевозможные кочки, выбоины, очень тяжелый путь, очень тяжелая дорога идет нас обратно к Богу. And as Подобно тому, дороги в России здесь. And as Gogol сказал, that in Russia there's two problems. Есть две проблемы, две беды в России. So in the path of bhakti is also two problems. И на пути бхакти тоже есть две проблемы. There's a lot of bumps in the road, and there's some stupid people also on the path. На дороге очень много кочек и очень много дураков попадается нам на этом пути. But we should make sure we're not one of those foolish people. И мы должны позаботиться о том, чтобы мы не оказались среди этих дураков. And well, because those people are on the path, at least we can respect them. But if they're foolish, if they're ignorant, and if they don't follow Vaishnava etiquette, then we should respect them from a distance. Конечно, если какой-то человек, даже если он глупый, но он находится на пути сознания Кришны, мы должны уважать его. Но если он неразумен, если он не следует вайшнавскому этикету, то мы можем уважать его на расстоянии. Now, however, even if somebody's foolish, if they're actually sincere, Но, тем не then менее, Krishna will help them anyway. если кто-то является глупым, но искренним, то Кришна все равно ему поможет. All right? Just like God, God's fool. You've heard the story of God's fool? The story of God's fool. Как, есть одна история про Should I tell this story? Вы слышали эту историю? You don't know the story of God's fool? Знаете историю про Божьего? Боже мой. Okay, I will tell you. Ладно, я расскажу вам. Это моя шутка. There was one man, he was illiterate, Был один безграмотный человек, but he was a very religious man. но он был Мен- очень набожным. But he was very simple. He was foolish person. Naive. Он был очень наивным и глуповатым. So he was wandering around, his countryside, and he came to a new city
that he never saw before. The big city. He came from the village and he came into the big city. Он любил бродить вокруг своей деревни. И однажды, бродя, путешествуя, он набрел на какой-то город, который раньше никогда не видывал. And he was impressed by the big gates and the wide streets and many people going back and forth on the roads, big, beautiful palatial buildings and parks, gardens. Oh, очень красивый город. Ворота, широкие улицы, дворцы, прекрасные дома, сооружения, то, что там ходит очень много людей. And he walked past one big building, and he saw many people coming in and out of the building, and he thought, oh, this must be, the temple, place to Он go. увидел одно красивое здание большое, и увидел, что туда заходит очень много людей, и он подумал, наверное, это храм. So he went inside also. И он тоже зашел внутрь. And he saw that a lot of people were sitting down at tables, И он увидел, что там за столами сидит очень много людей, and that they were being served food. и что им приносят какую-то пищу. So he thought, oh, it must be like a big holiday today. The temple's giving, food to the people. И он подумал, наверное, сегодня в храме большой праздник, и всех тут кормят большим пиром. So he sat down on the table also. Он тоже сел за столик. And some men came, dressed nicely and brought some food for him. Какой-то мужчина в костюмчике подошел и принес ему пищу. And he thought, oh, what a wonderful place this is. What a nice city. The people are so nice here. Everyone's so dressed so nicely. And everybody worships the Lord in the temple. And they're distributing the Lord's food to everyone. It's so nice. What a wonderful place. When I go back to my village, tell my friends about this place. So then he ate the food and felt very satisfied. Then he stood up and was making his way back to the street. But then when he was at the gate, two big men stopped him by the arm. And they said, you have to pay. And he said, pay? But pay what? I don't have any money to pay. They said, all right, come with us then. So they brought him to a room, and the people were all speaking in the local dialect, so he didn't understand what they were saying. And actually he was in a restaurant, and he sat down and ate food, and he didn't pay. So now they didn't know what to do with him. So they brought him, to one of the managers, and he said, "Well, just take him to the jail." So the two men escorted the guest to the jail, and he thought that he was being escorted, like protected by these two big men. He thought it was like their kindness to him, and that they were like they were showing him where to go, like giving him a tour of the city. And so they brought him to the court, and there was a man dressed and with robes and a big hat, and he was standing in a like a very large elevated seat. Very important man.
каком-то большом возвышении. and everybody was bowing to him. Все склоняли голову. And they brought him before this man. He thought he was the mayor of the town. Когда они привели его и представили его человеку, он подумал, что должно быть градоначальник. The mayor. Yeah? So he also bowed to the mayor, and he thought, oh, how wonderful they brought me to see the mayor. It's so nice. Он почтительно поклонился градоначальнику и подумал, о, как они любезны. Они даже привели, представили меня этому человеку, большому начальнику. So then, they told that the man didn't pay his meal. What should we do? The judge said, put him on an ass, put a sign on him that says, I'm a rascal, I didn't pay, my meal, I'm a fool, something like this. And then send him out of town on this ass. And so they brought him, and they put him on the ass, and they hung the sign over him. He didn't know what it said because he couldn't read it. He thought it was like a plaque of honor. Так, эти телохранители сказали судье, что этот человек пришел в ресторан, покушал, заплатил, теперь они не знали, что с ним делать. Он сказал, посадите его на осла, повесьте ему табличку, где будет написано, что я дурак, я пришел, поел и не заплатил. Вы начальник, я дурак. И пусть он на осле едет куда-нибудь из города. So Они так и сделали, они повесили ему табличку здесь на грудь, написали, что да он не умел читать, тем более не знал местного языка. Он ехал на осле и думал, что ему повесили какую-то важную табличку на грудь, которая прославляет его. So he was on he was riding on the ass with the sign, and everybody was looking at him and smiling. And he thought, oh, they're such nice people. They're all smiling at me, and they're all laughing, and happy people here. They all love the Lord. And the mayor is honoring me by, giving me a ride around the city on this beautiful steed. Градоначальник такой гостеприимный, он решил прокатить меня по городу на таком прекрасном, удобном седле. And as he was leaving the town, one of his friends came from his place, which was pretty far away. But he knew the local language in the city. So he saw the sign on his friend, I'm a fool, I didn't pay my bill in the restaurant. So he was, and he was thinking, what's going on? Why? And he said, oh, my friend. He said, I'm going back to the village now, but this city is the best place I've ever been to. People are wonderful. They're so nice to me. And they fed me, and they brought me to the mayor, and then the mayor honored me with this plaque, and his friend was just laughing, and he was also laughing. And then they passed each other on the road like this. He said, bye-bye. Yes, thank you. Человек на осле сказал, дружище, ты знаешь, такое прекрасное место, я еще никогда в такой деревне не был. Тут так красиво все, люди очень гостеприимны, они привели меня к местному начальнику, он повесил мне эту почетную надпись на грудь, дал мне осла. Такое прекрасное место, все улыбаются, все смеются здесь. Земля тоже начал смеяться, и они так вот, каждый в свою сторону пошли дальше. So this, the funny story is actually, it's deeper than it appears. Because it's also mentioned in the Bhagavad Gita that the person who is interested in God, for him, his daytime is night for the gross materialists, and the night for the self-realized souls, daytime for the
materials. Потому что даже в Бхагавад-гите сказано, что для осознавших, то, что для осознавших себя душ является днем, для остальных является ночью, то, что для остальных людей является ночью, для возвышенных продвинутых душ является... So, although it's true the man was foolish, but at the same time he was always seeing things as connected with God. Да, правда, этот человек был Which is глуповат. Но все, что он видел в связи с Богом. which is more than the usual people who are sophisticated and educated. Он видел гораздо глубже, гораздо больше, чем то, что видят люди, которые очень заумные, очень высокообразованные. Of course, in this story, the fool is not. He's not a devotee. He's just a simple man that has some faith in God. В этой истории этот глупец вовсе не является преданным. Он просто какой-то простой человек, у которого есть немножко веры в Бога. But because he was sincere, somehow, he was moving through the world and he was living his life, and he was happy. Но поскольку он был искренним, он так или иначе каким-то образом жил, бродил по белу свету и был счастлив. Of course, devotees don't want to be foolish, Конечно, преданные не хотят быть глупыми. but even so, we are all in some kind of level of ignorance. Но даже в этом случае все равно какое-то влияние гуна невежества у нас остается. Because we don't know who we were in our last life. Например, мы не знаем, кем мы были в наших прошлых жизнях. We don't know what is our eternal sarup, our relationship with the Мы Lord. не знаем, какова наша вечная сварупа или наше вечное взаимоотношение с Богом. And we haven't had full darshan of the Lord, Мы никогда полностью не могли most of us. получить по-настоящему So- Даршан Господа. So it means we're in ignorance. It means we don't know who we are and we don't know about God. Это означает, что мы We don't have full knowledge about God. Мы не знаем, кто мы такие, мы не обладаем Or- полным знанием о Боге. Or at least we can say we don't have full realization about God Или, and this иначе kingdom of говоря, God. Мы не имеем полного понимания, мы не имеем видения того, кто такой So- Бог и каково царство Бога. So we're also in ignorance. We're also foolish. Поэтому мы также пребываем в невежестве, мы также I mean, недотёпы. we were foolish enough to come to the material world and turn our back on Мы God. были достаточно глупы для того, чтобы прийти сюда, в этот материальный мир и уйти, отвернуться от царства Господа. But Krishna gives us intelligence from within the heart because He's situated in the heart. Но изнутри нашего сердца Кришна дает нам разум, потому что Он находится в нашем сердце. And we may not know all of the different injunctions of the Shastras, И мы можем не знать всех до одного предписания, которые есть в шастрах. but if we're on the path and we're performing devotional practices sincerely, then the Lord will bring us to Him, and that is called Buddha Yoga. Но если мы находимся на этом пути, если мы искренне следуем, то Господь приведет нас обратно в духовный мир, и это называется Будда-йога. Он даст нам разум. In the Bhagavad, in 11th canto of the Bhagavatam, there's a shloka, Yan na astaya naro rajan na pramayeta karichit. В 11 песне Бхагавада есть такой стих. Davan nemilya vanetre na skalet na patet iha. Very interesting verse. It says that one who's on the path of bhakti is never bewildered, my dear king. Тот, кто следует по пути бхакти, никогда не будет сбит с толку, мой дорогой царь. It's one of the Navayogendras speaking to Maharaj Nimi. Один из новоегендров произносит этот стих, давая наставление Махараджи Ниби. It says, Dava nimilye va netre. Even if he's running, it says, if he's on the path of bhakti, even if he's running with his eyes closed, still he will never slip or fall on this path. Даже если он
движется, бежит по дорожке бхакти, при этом его глаза закрыты. No, like this, covering his eyes. Well, closes his eyes. Тем не менее, он не Running with his eyes closed. Davan mimilye va netre. Mimilye means close. Мимилия означает закрытый. Netre means eyes. Davan means running. Да означает, что он бежит. Naskalet, he will not slip. Наскалет означает, он не поскользнется. Na patet, no, he won't fall. Напатет означает, он не упадет. Iha, in this path. Иха означает, что на этом пути. So it's the best path. Because you can even run with your eyes closed and you'll still get to it. Таким образом, это самый лучший путь, самая удобная дорога. Вы можете бежать по этому пути даже с закрытыми глазами. It doesn't mean that you can break the regulative principles. Но это не значит, что вы можете нарушать регулирующие принципы. And it doesn't mean that you can't know the basic philosophy. Но это не значит, что вы не должны знать основ философии. But it means that you may not know everything about the Shastras and Sanskrit and Это значит, что вы можете не знать всех тонкостей шастр, вы можете не знать всех тонкостей санскрита, культуры. but still, if you're sincere, Но тем не then the менее, Lord если will pull you on the path, somehow guide you. Господь будет тащить вас по этому пути, тянуть. Он даст вам какие-то наставления, даст вам руководство. So Krishna says that yes, that Yenamam Upayanti, they will come to me. I'll give them the intelligence how they will come to me. И в этом стихе Кришна говорит, да, я на маму паянти, да я дам этому человеку разум, при помощи которого он придет ко мне. So this Buddha Yoga is the same as Bhakti Yoga. И эта Будда-йога, которая описана в этом стихе, она не отлична от бхакти. Especially in this verse. Особенно в этом стихе. Because these middle 6 chapters are focusing on Bhakti Yoga. Потому что средние 6 глав, они фокусируются на бхакти-йоге. In the 2nd and 3rd chapter, Buddha Yoga has a different meaning. It means Karma Yoga. Во 2 и 3 главах Будда-йога имеет слово Будда-йога употребляется в другом значении. Под этим словом подразумевается карма-йога. But here it means that the Lord is actually pulling the person towards Him, seeing that this person is sincere and he's serving me with love. That is the qualification. Но здесь подразумевается, что преданный очень искренний, что он постоянно служит Господу с любовью. So now Prabhupada says in the last paragraph, he makes an interesting comment. A person may have a bona fide guru and he may be in a bona fide spiritual organization, but still, if he's not intelligent enough to make progress, then Krishna from within instructs him or inspires him so that he can ultimately come and progress. Интересно, что Прабхупада в последнем абзаце этого комментария говорит, что человек может принадлежать какой-то авторитетной духовной организации, у него может быть истинный духовный учитель, и тем не менее ему может не хватать знаний и понимания. И в этом случае Кришна, тем не менее, помогает преданному, он дает ему это понимание изнутри, он помогает преданному идти по этому. I'm looking in the other commentary because there's some other statement that was very similar to this one. I can't see. Right. У них в комментариях Прабхупады также есть подобные объяснения. So there's a standard process
of Bhakti Yoga that one usually takes to. Есть стандартный процесс бхакти-йоги, которому мы обычно следуем. Means we study the Shastras, Это означает, что мы изучаем Писание, we surrender to the bona fide Guru, мы предаемся истинному гуру, and we associate with devotees. и мы общаемся, поддерживаем общение с преданными. And generally, we may be in a kind of Vaishnava community, some organization or some group Также of мы people. обычно принадлежим к какой-то общине преданных, So, организации. now, for one reason or another, now one is generally enlightened both by the Guru and the Shastras. И обычно человек получает знания как от гуру, так и из шастры. And one should study the Shastras systematically in order to understand the process scientifically. И для того, чтобы по-настоящему, по-научному понять этот процесс, мы должны систематически изучать шастры. There are three levels of studying. Есть три уровня изучения. First is when one just reads something to familiarize himself. Первый уровень – это ознакомительный уровень. Мы читаем просто для того, чтобы познакомиться с тем, что написано. That's called the Shravana. Just hearing and maybe writing some notes and memorizing things. Этот уровень называется Шравана. Мы просто слушаем, делаем какие-то записи, что-то запоминаем. Then the second stage is manana, when the person reflects, questions, thinks about, reconsiders all of the things from different angles of Второй vision. уровень обучения называется манана. Мы осмысляем все узнанное, мы думаем на этот счет, мы пытаемся понять. And then there's a third level, there's assimilation, which is called nididhyasana. И третий уровень That's good. изучения называется усвоение, или на санскрите нидидьясана. Means the person has already thought about everything and he's assimilated it in his life. Это означает, что человек уже все обдумал, и он вобрал это в свою жизнь, он применяет это знание в своей жизни. It's become in his blood, so to speak. Это входит в его плоть и And it's кровь. like second nature to him. Это становится его второй природой, второй натурой. Yeah. So now that's the general procedure for education. Это обычный процесс, через который все проходят, изучая что-то. And as much as possible, devotees should try to understand the philosophy with their intelligence Преданные and должны question стараться things. понять эту философию при помощи своего разума как можно лучше, задавая вопросы, изучая книги. As much as one can, because there are everyone's on different levels of intelligence. As much as one can, one should try to study and understand everything systematically, according to his capacity. Все должны стараться изучать как можно лучше. Конечно, все находятся на разном уровне, у всех разный интеллект, но все должны стараться изучать как можно лучше, как только они могут. Шастры нужно изучать систематически. But if the person's not so intelligent, or somehow or other, maybe he's illiterate, he can't read, or maybe blind, or he may not have scriptures in his own language. There may be so many different, obstacles to his getting the knowledge. Но для того, чтобы обрести знания, человек иногда бывает, сталкивается со многими трудностями. Например, он может быть недостаточно разумным, или он может быть слепым, или неграмотным, не читать, или книги не переведены на его родной язык. Just like I was preaching in Hong Kong 20 years ago, and there was no scriptures translated into Chinese. It took a long time to get the books translated into Chinese. 20 лет назад я проповедовал в Гонконге, и там не было книг, переведенных на китайский язык. Потребовалось очень много времени для того, чтобы эти книги начали переводиться на китайский. Or even in the beginning, when Prabhupada first came to America, he had the Bhagavatams, but he didn't, he only had one trunk, and they were gone after, maybe
6 months or whatever, a few months, they were gone. So it's not that everybody, it's not that all the devotees had books to study. Или другой пример. Когда Прабхупада приехал в Америку, у него была всего лишь первая песня Бхагавада. И то этих книг был один чемодан, который через несколько месяцев кончился. Таким образом, у преданных не было книг, которые они могли бы изучать. And so the devotees just went out on Harinam all day for 8 hours or 10 hours. And they were very blissful and happy, and they were enlightened. They felt they knew Krishna. And they were very cooperating with each other, and so they didn't have full knowledge, but somehow Krishna was giving them some realization in the heart. Because they, as much as they could, they were trying to understand everything. Also in Hong Kong, the Chinese people, they can't say ri, ra sound, or v. Ri or v. They can't say. So they chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, and Hare Rama, Hare Rama. Like that. And for Mangal Arti, it's very funny because they say, one day go wo shi chara wara windam. They don't have the ability to say the word properly, but there's many devotees there, and they're sincere, and they're making advancement, and they're steady. There's been devotees there for 20 years now, and they're becoming advanced devotees. Они даже не могли выговорить правильно все эти слова, все эти имена, мантры. И тем не менее, они были искренни. Сейчас там много преданных, которые по 20 лет являются преданными. Они стабильны, искренни. So, the other point is that Prabhupada says one may have a bona fide spiritual master, but somehow he may not be able to take advantage of the person's instructions. He may not be intelligent enough, or the guru may be too far away, or the guru may pass away, or the guru may not speak Russian, which is the case here in this country, right? Другое обстоятельство может состоять в том, что, как говорит Прабхупада, у человека может быть истинный духовный учитель, но он не может извлечь из этого пользы, потому что, может быть, у него не хватает разума, или гуру очень далеко, приезжает очень редко, или гуру, может быть, уже ушел из этого мира, либо же гуру не знает русского языка, не говорит по-русски. Что, в принципе, в этой стране очень распространено. But if the devotee is sincere and he's trying to worship his guru, he's trying to get some, mercy instructions, then Krishna from within the heart will make up for the lack, right? For that what's missing, because he is also the guru, he's Chaitya Guru, and he can also enlighten the disciple from within the heart. Но даже в этой ситуации преданные могут духовно продвигаться, потому что если они искренне, если они пытаются поклоняться своему гуру, пытаются получать его милость, его наставления, то Кришна будет помогать таким преданным изнутри своего сердца. Он будет давать этому преданному все, чего ему не достает, для того, чтобы он мог духовно расти. So we're very fortunate that the Lord is in our heart, because, Кришна это гуру в нашем сердце, Чайтя Гуру, он также помогает своему ученику, и нам очень повезло, что Господь находится в нашем сердце. Because, externally there may be many problems, obstacles, and lackings. Внешне у нас может быть очень много проблем, нам может очень много недостает. And usually in the material world, that's what you're faced with. И, как правило, в материальном мире мы всегда имеем дело с подобными проблемами.
So Krishna's making up for what we're lacking. And he said that in the 9th chapter also. Ananyas shintayantamam yejana paripasate tesham nityabhyuktanam yogakshemam vahamyaham. Но Кришна заботится о преданных, и Он дает им то, чего им не достает. И Он говорит об этом также в 9 главе Бхагавад-гиты. Right. Krishna gives the devotee what he lacks, and he preserves what he has, what the devotee has. Кришна говорит, я сохраняю у преданного все, что ему нужно, все, что у него есть, и даю все то, чего ему не достает. But not to any devotee. Но не о каждом преданном. What kind of devotee? What's the qualification? О каком преданном Кришна заботится? Какова квалификация такого преданного? And what's the qualification in this verse for getting Buddha Yoga? О какой квалификации говорит Кришна, когда дает Будди-йогу? The Lord in the heart making up for the lacking, what's missing. Кому дает то, чего не достает? Ananyas chintayantam mam yejana paripasate. A person, he's worshipping me and he always thinks of me. Тому человеку, который постоянно думает обо мне и поклоняется. And in this verse, tesham satata yuktanam, those who are always engaged in bhajatam priti purvakam, that they're worshipping me and serving me with love. А в этом стихе Кришна говорит, тешам сатата юктанам бхаджатам прити пурвакам. Я забочусь о тех, кто постоянно поклоняется мне с любовью. So now we have to consider these. Are we qualified to that Krishna is going to help us in the heart? Итак, мы должны задуматься, квалифицированы ли мы для того, чтобы получать помощь от Кришны из сердца? Are we thinking of Krishna? Думаем ли мы о Кришне? Do we remember Krishna during the daytime? Помним ли мы о Кришне в течение дня? Or during the nighttime? Или в течение Or ночи? during some time? Или хотя бы иногда? Or at least when we're chanting our rounds, we're thinking of Krishna? Когда мы повторяем наши круги, Sometimes people chant their rounds and then just think of so many millions of things. иногда люди повторяют круги, я думаю, это миллиона других дел. Right? Правда? Isn't it right, Balakrishna? Бал Кришна разве не правду говорит? Yes. He can be like yes, it's true. Yeah, put him on my lap and make his mouth. Yes, and then bhajatam priti purvakam. Are we actually serving Krishna with love? Is Krishna going to help us? If we don't do these things, he says that you have to do these things. Then he says, I give them knowledge in the heart. Then I give them what they lack. I preserve what they have. He gives some. Если мы постоянно служим Кришне с любовью, только тогда Кришна заботится о нас, только тогда Он нам дает. Well, someone may say, well, how many minutes a day do I have to think of him before he will preserve what I have and carry what I lack? 30 minutes? Or 12 hours a day? 12 days? 12 hours of the day? Half of the day? What's the... What do you think? And how much love do I have to serve him with? 1 kilo of love? How can I measure my love? I can tell you what I think, because there's no answer given in the commentaries or, What I feel is that if we are trying to think of Krishna while we're serving Krishna, while we're chanting, and we're trying to love Krishna, and there's some effort from in the heart, then Krishna will reciprocate with us. But if we don't even try, then He won't help us. Because God helps those who help themselves.
this is the answer. Я думаю на этот счет, что мы, по крайней мере, должны стараться думать о Кришне. По крайней мере, мы должны стараться думать о Кришне в течение дня, стараться думать, когда повторяем мантру. Потому что, если мы даже не будем стараться, то мы никогда не получим милость Господа. Потому что Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Мы должны прилагать усилия, должны стараться думать, должны стараться любить. Because God helps those who help themselves. Потому что Господь помогает тому, кто сам себе помогает. If we don't try, then He's not going to respond to us. Если мы даже не пытаемся, то Он не будет отвечать на наши молитвы. If we're just going through the rituals officially and like mechanically, Если мы выполняем все ритуалы, все правила предписания чисто формально, механически, and if we're not trying to pray and try to open our heart and beg Krishna, please, если мы не I want to love пытаемся you, открывать Кришне I want to свое serve сердце, you, умолять Его, я хочу служить Тебе, я хочу любить I want to increase my quality of my chanting, я хочу улучшить качество своего воспевания, I want to read your Krishna book more, and Nectar Predanosti, Bhagavad Gita, all the different books. я хочу как можно больше читать эти книги, источник вечного наслаждения, нектар преданности. Instead of just sitting around, shooting the breeze. Вместо того, чтобы сидеть и гонять воздух, Means talking prajalpa, то есть this, that, him, she, об этом, о нем, that she did that. Oh, really? он сделал это, сделала ли она это. Like a bunch of babushkas sitting on the bench. All day they have nothing to do. And talking about everybody else in the village. Oh, did you see what she did? She's going out with this guy now. They drove out together at 10:30 at night last night. They didn't come back till 1 in the morning. Where were they? She's only 18 years old. I'm going to tell her mother. That's babushka kata. Babushka kata. So if we're just talking like that, and we're not trying to understand all these things, if we don't read the Bhagavatam together, we don't read the Stochnik together, we don't read Nectar Predanosti together, we don't have any kirtans together, then what's the difference between us and the guy living next door? Okay, we're vegetarians, big deal. Okay. Monkeys are also vegetarians. And cows. Right? So, okay, we're wearing these clothes too, but Krishna's not impressed by, wearing. I mean, it's nicer, it's very good, it's better to wear these clothes than to wear garment clothes. But we have to now we have to change the heart. Правильно. Правильно. Да. So that's my answer to the question. I don't know if you've ever asked yourself this question, but if you may ask yourself this question sooner or later. And I think that it means that we have to try. When Krishna sees us trying, then He helps us. But if we're not even trying, then He's not gonna try to help. He won't help us. Just let us, because it means that we don't want to remember Him. We don't want to love Him. We want liberation. We want snick ram ram de de de, snick ram ram de de de, snick ram ram de de de. Okay. Now I can do whatever damn thing I want. Prabhupada did this one time. He chanted his rounds like this. He said, 16 rounds. Now I can do whatever damn thing I want. He was making a joke to Shruti Kirti, to show that this is our mentality. Понимаешь? Помнишь? Мой ответ на этот вопрос именно
такой. Я не знаю, задавали ли вы сами себе этот вопрос. Но мой ответ состоит в том, что мы должны, по крайней мере, пытаться. Если мы пытаемся, то Кришна поможет нам. Но если мы даже не пытаемся, то он не сможет нам помочь. Не знаю, думали ли вы об этом или нет, но вам придется когда-то об этом задуматься. Мы должны стараться думать о Кришне. Не просто машинально повторять нашу мантру шняк, шняк, прям, прям. Потом отложить счет и сказать: все, слава Богу. Слава Богу. Пупада один раз так сделал. Он передразнил Шаракирти. Он прочитал Кришнанский Бог, положил счет и сказал: ну, теперь я могу заниматься любой чертовщиной, которой захочу. Он шутил так. Вопросы есть? Вопросы есть? If one preaches, then Krishna, it means you're really trying to get Krishna's mercy, because you're trying to bring someone else, and then it's very pleasing to the Lord if you preach. You find that if you preach in some way, somehow or other, then your chanting will improve, and you'll get some taste from reading the books more. Если вы будете проповедовать, то вы обнаружите, что ваше воспевание улучшается, и вы находите вкус чтения. Krishna just wants to see us try to come to Him. He wants to see us struggle a little bit. Кришна просто хочет видеть, что мы идем к Нему. Он хочет видеть, чтобы мы боролись. Then He becomes, then you conquer His heart. Because He's very soft-hearted. So when He sees that someone's trying hard and he's sincere, then He responds. Потому что Кришна имеет очень мягкое сердце. Когда он видит, что кто-то усердно старается, является очень искренним преданным, Even if the person, он отвечает этому преданному. even if the person's on a very low level, just the very beginning, Даже it если doesn't matter. человек только начинает жизнь в сознании Кришны. As long as he's coming towards Krishna and he's trying, the Lord reciprocates with him. До тех пор, пока он пытается идти к Кришне и старается изо всех сил, Господь отвечает, помогает. Because, to Krishna, in Krishna's eyes, if a devotee is like 1 month practicing Krishna consciousness or 5 years, it's not much different to Krishna. Потому что с точки зрения Кришны нет большой разницы, практикует преданные 1 месяц или 5 лет. Right? In God's eyes, even the person 10 years, Даже right? если кто-то 10 лет If somebody's 10 months, или 10 месяцев, Krishna doesn't see that much difference between two people. So he sees that new person trying hard, he gives him reciprocation. и мы видим, что если новичок очень усердно старается, то Кришна отвечает на его старания.
Or if the devotee who's been around for 10 years, if he makes some renewed effort, some, renaissance in his spiritual life, then Krishna will reciprocate with him in the same way as a new person. Если преданный, который находится в движении уже 10 лет, переживает какое-то духовное возрождение, он снова начинает усердно стараться, прилагать усилия в сознании Кришны, то мы видим, Кришна отвечает ему, давая то же самое вдохновение, как в первые дни, первые годы. So just being in a spiritual organization, it's not sufficient to get the Lord's mercy. Итак, просто принадлежать какой-то духовной организации, этого еще недостаточно, чтобы обрести милость Господа. You can't go to the gates of Vaikuntha and show them, oh, I'm an ISKCON member, here's my card, can I come in? Yeah, I paid my, yearly dues. Вы не можете прийти to the organization. в Вайкунтху и показать свой членский билет. И вот я член ИСККОН, я все взносы ежегодно платил исправно. I followed all the GBC resolutions. Я следовал всем резолюциям GBC. That's not going to let us in. They say, no. Have you developed your love for the Lord? Have you surrendered fully? Это еще не позволит нам войти. Да. Нас просят, развили ли вы уже любовь к Богу? Предались ли вы уже полностью? Did you think of Him and depend on Him in everything that you did? Помните ли вы о Нем? Зависите ли вы о Нем? Then you say, well, not really. Совсем. So, well, looks like you'll have to go back and try again. Тогда, похоже, парень нужно возвращаться и попробовать еще раз. But this time, don't forget me. Но в этот He'll раз say. забывай обо мне. Hare Krishna. This one describe few symptoms of ecstatic symptoms. Worship such people who may experience such symptoms too, because if they are unpredictable, rather unpredictable, we don't know when they can appear, and it may shock other people, not only encouragement but also disorders. So how can one suppress them? How should one deal with it? Well, that's usually we don't have such problems. Обычно таких проблем у нас не бывает. we wish we had more such kind of Нам бы problems. хотелось побольше таких проблем иметь.
may not be necessary to hold them. Depends on the situation. If a person's alone and he starts crying or his body shivers a little bit, then the devotee will be remembering the Lord. So, for ordinary devotees like us, it means that the Lord is giving that devotee a kind of reflected shadow of the higher stages called Rati Abhas. Pratibimba or Chaya Rati Abhas. For us, usually it's Pratibimba. По отношению к таким преданным, как мы с вами, кавычках, применима аналогия с отражением и с тенью. Иногда мы переживаем тень переживаний более высокого уровня, тень эмоциональных переживаний более высокого уровня. Иногда переживаем отражение. Отражение называется пратибимба, тень называется чхая. Rati Abhas. Rati Abhas. Все это вместе называется Рати Абхас. Подобие Рати. Abhas means reflection. Rati means Bhava Bhakti, ecstatic devotion. Рати означает Бхава Бхакти, экстатическая преданность, спонтанная экстатическая любовь к Кришне. А Абхас означает, может означать отражение. Мы переживаем как бы отраженные. Yeah, like I'll give you an example. Premier. One time I was preaching in the Body, Mind and Spirit Festival in London. They have some kind of festival of mystics. And we, Hare Krishna devotees, rented a booth, some table, and we were showing people how to chant the mantra on beads. So we had maybe 4 or 5 devotees sitting around, and the people would come in, we would show them how to chant, and then we would preach to them, sell them books and whatever. Однажды в Лондоне был фестиваль духовный, и преданные Харе Кришна, тоже у них там была точка, как палаточка, или там сидело 4 или 5 преданных, они повторяли мантру на чатах и учили всех, кто подходил к ним, повторять мантру. So there's one lady came in, and I gave her beads, and I was teaching her how to chant the mantra. Подошла одна женщина, я дал ей четки и стал учить. And we chant together, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Next beat, Hare. So sometimes people they don't breathe properly when chanting for the first time, and they get a little dizzy. So this lady, about halfway through the round, then she said, "Oh, I have to stop." I said, "Oh, you're feeling dizzy?" She said, "No, I have to tell you something." И очень часто люди, которых мы учили, они должным образом, их дыхание было не поставлено, они должным образом не могли долго повторять мантру, и у них начиналось головокружение. И через полчаса работы с этой женщиной она сказала: "Мне нужно остановиться, я хочу прекратить." Я спросил: "У вас голова, наверное, закружилась?" So I said, "Okay, tell me something, whatever you have to tell me." Я спросил: "А And что случилось?" so she said, "I just have to tell you that, I came here to find out about this mantra." Я сказал: "Я пришла для того, чтобы просто узнать, что это за мантра." Because, see, a year ago, I met you people for the first time on the street. I was in the park in London Год назад я встретил on a Saturday afternoon. ваших ребят
первый раз я гулял в парке после обеда. And I was leaving the park. Я уже уходил из парка. And as I was going out, all of you people were coming in with your big cart. And there was maybe hundreds of you. And you were all playing drums and singing. You were singing this mantra. И когда я уходила, в этот момент в парк ехала ваша процессия, у вас была там какая-то колесница, и сотни народу шла, и все вы играли на барабанах и пели эту мантру. And I saw this big, beautiful, decorated cart. Я увидела эту большую, прекрасную, And suddenly I was surrounded by hundreds of you all chanting, singing. в окружении сотен ваших людей, которые все пели, играли. And I didn't know who you are or what you were doing. Знал, кто вы такие. But I was surrounded by hundreds of you people. Просто окружили сотни людей. And then I had the most amazing experience of my life. Потом я испытал самое поразительное переживание в своей жизни. My whole body started to shake. Все мое тело затряслось. And my heart felt warm. И в моем сердце я почувствовал прилив тепла. And then there was like that warmth raised up to emotions, and then tears started pouring out of my eyes. And I started crying and, sobbing. И потом эта энергия поднялась вверх, и из глаз у меня полились слезы, и я начала плакать навзрыд. And I didn't know why I was crying. Я не понимала, почему плачу. And that happened a year ago. And I've been thinking about this mantra and, trying to figure out what it is. Целый год я пыталась понять, что это за мантра. I never felt like this before in my life. Никогда в своей жизни я не испытывал ничего подобного. And I never felt like that since И с that тех пор я time. тоже больше никогда ничего подобного не So please tell me, what is this mantra? Так расскажите мне, что это за мантра. And by that time, the other preachers who were near me, they were all looking and they were all listening to the lady. К тому времени другие проповедники, которые были рядом, They all stopped. смотрели на эту женщину с круглыми глазами, они остановили свою проповедь и слушали, что же дальше будет. And another devotee, he looked and he said, "Oh, if you only knew, if you only knew the truth of the real ultimate, if you only knew the depth of what you're doing, it's very deep thing." И один преданный сказал: если бы вы только знали, как глубоко вы хотите копнуть. So, that lady didn't have to suppress any of the symptoms. She didn't even know what was going on, И этой женщине даже не нужно было подавлять все эти признаки экстаза. Она даже не понимала, что с ним происходит. Restraining the symptoms are necessary maybe for a spiritual leader who he doesn't want to exhibit his inner feelings towards the public. Сдерживать эти эмоции очень важно духовному лидеру, который не хочет показывать их широкой публике. Because there are people in India who exhibit crying and other symptoms in order to attract cheap followers. Потому что в Индии очень много людей, которые на показ могут Показуха. демонстрировать другие симптомы просто для того, чтобы забрать у себя дешевых последователей. And some of them even, they put chilies in their noses so that they can start to cry. Некоторые из них, чтобы заплакать, даже чили в нос подсыпают. Да, это факт. Это факт. Because if you can show that you're crying, then everyone will think, oh, he's so advanced. I'll give him more of my money and my life. He can be my guru. So they make a business out of it. And there are other tricks too. That's just one of them. That's sort of the more gross one, the gross one, a грубый trick. So, are you satisfied with? Доволен? Or довольна? Довольна? Okay.
So anyway, if you're in front of some people, and if you want to try to refrain, if you're feeling some emotions, then you can just try to concentrate. You should think how how the people won't understand your feelings, and it's better not to exhibit these feelings in front of people who aren't, sajatiya, who aren't close to you. Ну так или иначе, если вы испытываете какие-то сильные эмоциональные переживания, или рядом с вами находятся люди, которые могут вас не понять, подумайте просто, постарайтесь попытаться сосредоточиться на том, что вы не видите, чтобы они неправильно что-то поняли. Вы можете демонстрировать, допустим, вы можете не стесняться людей, которые вам будут зажать. But Prabhupada also said that if we cry in the temple, it's okay, because the devotees will know that we're crying for Krishna. Прабхупада также говорил, если вы плачете в храме, то это нормально, потому что преданные поймут, вы плачете по Кришне. When I was preaching in a little village called Purvamaika, the old babushka, after I gave the class, asked a similar question. Когда я проповедовал в одной уральской деревушке Первомайке, после лекции одна местная бабушка задала мне подобный вопрос. She said that every night I read the Krishna book. Она сказала, каждый вечер перед сном я читаю источник вечного наслаждения. And when I read about the rasa dance, some strange things happen to me. Когда я читаю про танец расы, со мной начинают происходить какие-то странные вещи. And I want to know, are they, false or real? Я хочу понять, они настоящие или ложные. And I said, well, what happens to you? А что с вами происходит? What symptoms? She says, well, I cry and I feel some shiverings in my Я body. плачу, и все мое тело трепещет. A little bit. So I said, and she said, am I a sahaja? И она спросила, я что, сахаджия? Or are these real or false? Это настоящие эмоции или ложные? Should I stop this Может быть, мне нужно or is it good? Или все правильно? So I said, no, it's good. Я сказал, все хорошо. That's what we want. Это именно то, что надо. We want to feel love for Krishna. Мы же хотим чувствовать любовь к Кришне. And we want to feel separation and cry for Мы же Krishna. хотим чувствовать разлуку с Кришной и плакать. That's good. We want Это that. хорошо, мы должны There's хотим. nothing wrong with В that. этом нет ничего плохого. So keep reading, the Krishna books. Источник вечного наслаждения. But better if you don't tell others about it. Но лучше, если вы не будете другим. Just keep it to yourself. Просто пусть это будет ваша тайна. And she's just a simple old lady living in the village. И она простая деревенская старая женщина. Very simple. She's not an intellectual. Она вовсе не является... She doesn't know Sanskrit. Она не знает санскрит. She never studied any Rasic Она Shastras. никогда не изучала никаких книг по расике. She never went to India. Ни разу в Индию. She never went to Radhakund, or Ни разу на Радхакунде. she never got any initiation from any, Babajis or Такого something. бабаджи не получила. She never got Siddha Pranali mantras, or Не получала никаких мантр Ситха Пранали. but she's simple and pure, and when she reads Prabhupada's books, she cries. That's Она good. простая и чистая. Когда она читает книги Прабхупады, она плачет. We want that. Let us cry every night. И мы тоже хотим этого. Давайте будем плакать каждую ночь, Read the Krishna book. читая источник. We should be so lucky as the old lady in Purvamaika. Мы хотели бы быть столь же удачливыми, как эта старушка из Первомайки. All right? Правда? Еще вопрос такой. Uh, Сейчас много учат правду, типа как бхакти-шастры или по-моему, и вот так вот как начал. Довольно тяжело проходить эти программы, когда есть скорость, сильно работаешь и все остальное. Сможем ли мы вот нормально прогрессировать духовно, например, просто
вот читать книжки его, там, например, практикуем в домашних условиях. Или же нужно обязательно повторить эти программы? Well, like I said, we should try to understand philosophy as much as we can. Try. And if we try, then Krishna will help us. And anyway, it's also, I think it's possible that to study through correspondence. It's not as good to just take a course like Bhakti Shastra through correspondence, through the pochta. But it's not as good, but it can also give you something. Я также думаю, что неплохо было бы проходить Бхакти Шастры заочно. Конечно, это совсем не то, это полностью не может заменить полного курса обучения на Бхакти Шастрах, но это дает уже что-то. If you can go, then it's very good. Если вы можете отправиться на... Because, you're living with devotees, if nothing else to do, just studying all day. And they say that when you're learning, there's three major things. What you learn from the teacher, what you learn from the book, and what you learn from the other students. So it's better to go somewhere for, but Bhakti Shastra is 3 months, it's for a grihastha, it's not practical. How can a grihastha take 3 months off from work and go to Sukharivo? You have to be, either independently wealthy or, I don't know, some other. You have to have a lot of good friends. Or maybe you have your own business that your family can run while you go. Even the temple presidents found it difficult to go. So they came back to their temple after 3 months and the whole thing was a flop. No money. Half of the devotees left. That's dandy. Yeah. So it's possible to, that's why Krishna's saying, Prabhupada's mentioning this, there may be some obstacle for studying properly, but it means you have to try on your own. If you don't try to study on your own, then you won't make advancement. You'll stay in the same place where you are. You have to try. По крайней мере, вы должны пытаться учить в такой степени, в которой можете. То есть настолько, насколько вам под силу, насколько это зависит от вас, вы должны стараться. I know one grihastha in Krasnodar.
Я знаю одного грехасту в Краснодаре. He was a pilot for the Russian Air Force. Он был летчиком. For the Russian Air Force? Not Aeroflot. The Air Force, the army that flies in the planes. I don't know. We call it Air Force. Navy, Air Force, and Army. We have three. No, it's Russian Air Force. The Russian Army. So, anyway, he wakes up about 2:30 in the morning. You know, he chants all his 16 rounds. Then he chants the Brahma Samhita and Ishopanishad, some other prayers. He does the arti to his deities. He does Tulsi arti. And then he reads a little bit of the Bhagavatam or something. And then he gets breakfast for his children. And he feeds the children breakfast. And then he drops them off maybe in the school. Brings them to the school. And then he goes to work. I know another household couple in Kharvati. His name's Bhavada, and his wife, whose name is Bhavada and his wife. They have deities. The wife worships the deities every morning, bathes them and dresses them. The husband wakes up around maybe 4:30 or 5, something like that. And after the wife does the puja, then they have a morning program together. Well, they sing all of the prayers that they sing in the temple in the morning. But they don't chant and respond, but they sing it together at the same time, and it makes it very fast. Because usually one person leads and the other person follows, but they do it together. So it means they sing all the songs in maybe 10 or 15 minutes. You know, the Samsara prayer, then the Shringa prayer, Tulsi prayer, the Guru Puja prayer, Kirtan, and then Jai Madhava. And then they read Bhagavatam together. Maybe 3 or 4 purports they read together. And then they have breakfast. And then the man goes to his work. And the wife stays at home usually, cooking, cleaning. Their son is a devotee. And this is, very top standard for a grihasta. Of course, I'm not saying you have to do like them, but as much as possible, you can do like them. Я не говорю, что вы обязаны делать все точно так же, как они, но насколько это в ваших силах, вы должны стараться делать как они. Now this Bhavada, when he comes home from work, he gets out the harmonium, and for at least 1 hour, he sings Hare Krishna. Every evening. 1 hour, minimum. Every night. Because I lived in his house. I heard this. I thought it was someone playing a cassette.
Я думал, что I thought, это кассеты. what's that? Магнитофон поставил. And I went down Что это такое? and I saw he's sitting there И однажды я увидел, поет singing for an hour целый час. alone Один on harmonium. гармония. That's good. But I think there are very few devotees do like that. Я думаю, что очень немногие преданные живут так же. Очень немногие. And most of the grihastas most of them, they're struggling just to finish 16 rounds during the day. Два греха, борьба сводится к тому, чтобы успеть повторить 16 кругов. I was a grihasta also for 12 years. Тоже был 12 лет грехастом. And I went to the temple every morning for Mangalati. Я каждый Every morning for 12 years. изо дня в день. And I had to drive. I was about 10 kilometers away. I drove every morning. Километров от храма, и мне приходилось ездить на машине каждый день. 10 kilometers or 12, something like that, every day. So, it's like what you get, what you put in. As much as energy and effort you put in, that much you get back from Krishna. He reciprocates. Yayatamam prapadyante tamsadaiva bhajan. Иными словами, то, что вы вкладываете, то вы потом и получаете. Если вы вкладываете энергию, то вы потом и получаете помощь. Вы получаете потом помощь от Кришны. Exactly proportionate. В точности пропорционально. Ядхама пропаянте там самхайвадана. До какой степени человек предается мне, до какой степени я его вознаграждаю. So everyone's free. You can do whatever you want. Свобода есть. Все свободны, вы можете делать все, что хотите. Кришна сказал в Бхагавад-гите, «Ятечаси татакару». Как ты хочешь, делаешь. You do it. Do as you like. You can do whatever you want. Делай как хочешь, делай все, что хочешь. Что ты, то, что ты хочешь. Just like J7. Right? It says, just as you like. What you want. То, что ты хочешь. На упаковке сока есть такой сок J7. The little dog. So, что ты хочешь. Там они рисуют собачки и пишут, то, что ты хочешь. So it's up to you. Все You зависит. can get as much as you want. Делайте столько, сколько хотите. I think Krishna just wants to see you try. That's all. You try. Кришна просто хочет, чтобы вы стараетесь, полагаете в себе это все. Старайтесь. I think you have to become a little desperate too. Тогда можно чувствовать какое-то отчаяние. It means you become so disgusted at your low level of consciousness that you just say, damn it, Это означает, что вы испытываете настолько I сильное want отвращение to be more Krishna conscious. к низкому уровню сознания Кришны, что вы проклинаете себя, что вы хотите возвыситься, вы хотите быть более и все более и более сознающими Кришну. Okay, we should stop now. 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 Stop now.